இனிமே கண்ணை மூடிட்டு கடலை எண்ணெய் வாங்கலாம். ஏன்னா மந்த்ரா கடலை எண்ணெய் இதயத்தின் தயாரிப்பு. எல்லோருக்கும் காலை வணக்கம், மதிய வணக்கம். ஆளுநர் அவர்களுக்கும் இங்கே அமர்ந்திருக்கும் ஆதீனங்கள், மருத்துவர் ஐயா, நம்ம பேராசிரியர் பேசினாங்க, ரொம்ப அருமையாக இருந்தது. தென்காசியை பற்றி சொன்னாங்க. அப்புறம் நம்ம மருத்துவர் டாக்டர் ஒன்று சொன்னார், த வாட் த பிரெயின்ஸ் டோன்ட் நோ த ஐஸ் டோன்ட் சி. அதை நான் நோட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். ஏன்னா இட்ஸ் வெரி டீப். அது ஆக்சுவலி இட்ஸ் வெரி டீப் பிரின்சிபிள். இது வந்து எல்லா ஃபீல்ட்லையும் இது அப்ளிகபிள். இப்போ சாஃப்ட்வேர்லேயே வந்து ஒரு பக் இருக்கும். இஃப் யூ டோன்ட் நோ தட் பாசிபிலிட்டி ஆஃப் இட், யூ won't see it. நம்ம கண் முன்னாடி இருக்கோம், ஆனால் நமக்கு தெரியாது. அது இது எல்லா ஃபீல்ட்லையும் இது ட்ரூ. இது ஆக்சுவலி ஒரு நான் இதை எழுதி வச்சுருக்கேன். தேங்க்யூ ஃபார் த இது. ஐ வில் ஸ்டார்ட் வித் நம்ம கல்ச்சர்லேயே வாட் அவர் பிரெயின்ஸ் டோன்ட் நோ, வி டோன்ட் சி. when I was நான் வந்து என்னோட சைல்டுஹுட் நிறையா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது தஞ்சை மாவட்டத்தில். பிறந்த ஊர் உமையாள்புரம். நிறைய டைம் எங்கள் அப்பாவோட ஊர் வந்து முழுகுசேரி சிதம்பரநாதபுரம், அணைக்கரை கிட்ட இருக்குது, கொள்ளடக்கரை. அது கங்கை கொண்ட சோழபுரத்துலேருந்து ஒரு 14 கிலோமீட்டர் தான் கங்கை கொண்ட சோழபுரம். அது ராஜேந்திர சோழன் கட்டின கோவில் இருக்குங்க. ராஜராஜ சோழனுக்கு அடுத்தது ராஜேந்திர சோழன், ஈக்குவலி அவ்வளோ பெரிய கோவில் அது. ஆனால் நான் போனது முதல் தடவை போனது ஒரு 1980, 81 அப்படி இருக்கும். ஒரு 12 வயசு 13 வயசில். அப்போ அது கோவிலில் பூஜை கிடையாது, முழுக்க சிதில மடைஞ்சு சுற்றி வட்டாரம்லாம். கோவில் நல்லா இருந்தது, ஆனால் ஒவ்வால் ஓடிட்டுருக்கோம். அந்த அளவுக்கு இப்படி ஆர்கியலாஜிக்கல் சர்வே கீழே இருந்தது அந்த கோவில். அவ்வளவு மோசமான நிலைமை இருந்தது அந்த கோவில். நான் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன். அப்போ வந்து போய் ஒரு 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் வீட்டிலேருந்து சாப்பாடு கட்டி எடுத்துகிட்டு போயிடுவோம். அங்கே உட்காந்து நான் யோசிச்சிருக்கேன். அப்போ ஒரு 13 வயசு 14 வயசு என்னோட ஊரில் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் வந்து தமிழ் பண்டிட். அவர் அருமையான இந்த மாதிரி தமிழ் அவ்வளவு இலக்கியம் தெரிஞ்சவர். அவர்கிட்ட நான் கேட்பேன், 1000 வருஷம் முன்னாடி இந்த கோவில் கட்டியிருக்கோம், இன்னைக்கே இவ்வளோ கேவலமாக இருக்கும். இந்த கோவிலில் வந்து நமக்கு கட்ட மட்டும் இல்லை, அதை பராமரிக்கிற அருகதை கூட இல்லை, நமக்கு ஏன் அவ்வளவு பின்தங்கி போயிட்டோம் அப்படின்னு கேட்பேன் நான். இந்த கேள்வி தான் அப்போ இருக்கும். சரி, இந்த 1000 வருஷம் இருங்க, 100 வருடம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு பில்டிங் நம்ம கட்ட முடியுமா இன்னைக்கு? 100 வருடம் இருக்கிற மாதிரி ஏன் இல்லை, ஏன் முடியல? அந்த சிந்தனைகள் தான் இன்னைக்கு தொழில்நுட்பத்தில் என்ன கொண்டு வந்தது. பிஸ்னஸ்மேன் ஆனதுக்கு காரணமே அப்போ இருந்த அந்த சிந்தனைகள் ஓடிட்டே இருக்கும். எண்ணங்கள் இப்படி தான் ஓடும். ஏன் வந்து நம்மளால் வந்து இன்னைக்கு கட்ட முடியல? நான் ஜோஹோ இன்ஜினியர்ஸ்ட்டு சொல்லுவேன், நம்மளால் ஒரு சாஃப்ட்வேர் 10 வருஷம் இருக்கிற மாதிரி பண்ண முடியுமா? 100 வருஷத்தை விடுங்க, 100 வருஷம் முன்னாடி எந்த சாஃப்ட்வேர் இருக்குமான்னு தெரியாது, இன்னைக்கு இருக்கிறது. 10 வருஷம் இருக்கிற மாதிரி ஒன்று பண்ண முடியுமா? எந்த இன்ஜினியரிங், எந்த தொழில்நுட்பம் நம்ம வந்து 100 வருடம் கூட இருக்க முடியும்? 10 வருடம் இருக்க முடியுமா? 25 இருக்க முடியுமா? 50 இருக்க முடியுமா? அப்புறம் 1000 பற்றி பேசுவோம் அடுத்தது. இப்படி தான் நான் சேலஞ்ச் பண்ணுவேன். வாட் கேன் லாஸ்ட், வாட் இஸ் லாஸ்டிங், ஹவு கேன் இட் மேக் இட் லாஸ்ட்? இது இந்த மோட்டிவேஷன் நான் வந்து இன்னொன்று அடிக்கடி சொல்லுவேன் நம்ம இன்ஜினியர்ஸ்ட. நம்மளே அறியாமல் இருக்கும்போது நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக வந்து அடிமைத்தனம் ஆகிடுவோம். நம்ம அடிமைகள் ஆகிறதுக்கு காரணம் நம்மை அறியாமல் இருப்பது தான். அது நம்ம ஒரு ஃபேமஸ் எம்ஜிஆர் சாங் இருக்கு, உன்னை அறிந்தால் நீ உன்னை அறிந்தால் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு வருது, உலகத்தில் போராடலாம். அது அந்த சாங்ல இதே தான் வருது. அதே அதுக்கு ஆப்போசிட்டும் ட்ரூ. நம்மை அறியாமல் இருந்தவனால் அடிமை வாழ்வு தான். இந்த அடையாளம் முக்கியம், இந்த ஐடென்டிட்டி தான் அடையாளம் சொன்னார், ஐடென்டிட்டி. அந்த ஐடென்டிட்டியை யார் லூஸ் பண்ணாலும் த ஸ்லேவரி இஸ் ரைட் நெக்ஸ்ட் டோர். இதுக்கு ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள் இருக்குது. ஒரு நாடு, இப்போ கிரேக்க நாடுன்னு சொல்கிறோம், கிரீஸ். கிரேக்க நாடு வந்து 2500 வருடங்கள் 3000 வருடங்கள் முன்னாடி தத்துவ ஞானத்தில், ஃபிலாசபி, சயின்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே பாரத நாடும் கிரேக்க நாடும் ஒரு அந்த இருக்கு. நான் ஒரு புக்கே படித்தேன், 3000 வருடம் முன்னாடி அந்த கிரீக் ஃபிலாசபர், தத்துவ ஞானிகளும் இந்தியன் ஃபிலாசபர் எப்படி வந்து
பேரலெல்லாம் ஒரே மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. பிளேட்டோ அப்படின்னு சொல்கிறோம். பிளேட்டோவும் அத்வைதத்துக்கும் தொடர்பு இருக்கு. அரிஸ்டாட்டல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இவங்களுக்கெல்லாம் இந்திய தத்துவ ஞானத்துக்கும் தொடர்பு இருக்கு. இப்படிப்பட்ட நாடு இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிரேக்க நாடு வந்து ஒரு உலகத்தில் இருக்கிற இடம் இல்லாமல் இருக்கு. முழுக்கவே அடையாளத்தை இழந்துட்டாங்க. நான் வந்து க்ரீக் இன்ஜினியர்ஸை அமெரிக்காவில் சந்திச்சிருக்கேன். அவங்களே இதை சொல்லுவாங்க, அதை லேவன் பண்ணுவாங்க. நாங்கள் எல்லாத்தையும் இழந்துட்டோம் அப்படின்னு. கிரீஸில் ஒன்றுமே இல்லை. இன்னைக்கு ஒரு ஜெர்மன் நாட்டுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு காலனி மாதிரி இருக்காங்க, அவ்வளோதான். அதுதான் அவங்களோட நிலைமை. யூரோப்பியன் யூனியனில் ஒரு சின்ன நாடு, ஒரு ஜெர்மன் நாட்டோட இதுவாக இருக்காங்க. அவங்க முழுவாக அவங்களோட இதை இழந்துட்டாங்க. ஐரோப்பாவுக்கு அந்த சிவிலைசேஷனோட ரூட்டே கிரீஸ்லேருந்து வந்தது. ரோம் வழியாக கிரீஸ்லேருந்து வந்தது அது. ஆனால் இன்னைக்கு முழுக்க இழந்துட்டாங்க. அந்த மொழியும் வந்து பின்தங்கி போச்சு. இதுக்கெல்லாம் காரணம் அந்த அடையாளத்தை இழந்தது தான். இதில் நம்ம மட்டும்தான், பாரத தேசம் மட்டும்தான் எவ்வளவோ 2000 வருடமாக இந்த இந்த 1000 வருடங்களாக இருந்த இதெல்லாம் தாங்கி இப்போதான் திரும்பி எழுந்திருக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இப்போதான் எனக்கு வந்து அந்த ரீவைட்டலைசேஷன், ரீபர்த் ஆஃப் அவர் சிவிலைசேஷன் ஸ்டார்ட்ஸ் ஒன்லி நவ். அதற்கு முதல்ல நம்மளோட ஹிஸ்ட்ரி, மருத்துவர் கரெக்டாக சொன்னார், நம்ம வரலாறு ஹிஸ்ட்ரி அதை நம்ம இழக்கக்கூடாது. நம்ம என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஹிஸ்ட்ரின்றது நான் எனக்கு ஹிஸ்ட்ரி புக்கில் படித்து எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு இல்லை. அது இன்ஃபேக்ட் அந்த எக்ஸாம் எழுத வச்சாலே ஹிஸ்ட்ரியில் இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடும். உண்மையாகவே ஹிஸ்ட்ரி, எனக்கு எப்படி க்ரீக் ஹிஸ்ட்ரி தெரியும்? அதை பற்றி நல்ல காலம் அதை பற்றி கோர்ஸ் எடுத்து நான் எக்ஸாம் எழுதாமல் இருந்தாலும் தான் எனக்கு க்ரீக் ஹிஸ்ட்ரி தெரியும். இன்னைக்கு நான் ஏன் சாஃப்ட்வேரில் இருக்கேன்னா அதை பற்றி நான் கோர்ஸே எடுத்ததில்லை காலேஜில். அதனால நான் சாஃப்ட்வேரில் இருக்கேன். நான் கோர்ஸ் எடுத்த விஷயம்லாம் அதுக்கப்புறம் ஐயோ இது படிக்க வேணாம் அப்படின்னு ஓடுற மாதிரி இருக்கும். அது ப்ரொஃபஸர் காமகோடி இருக்காருங்க, அவர் வச்சுட்டே சொல்கிறேன் ஐஐடியில். பட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அது உண்மை. ஆக்சுவலி ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கும்போது ஒரு எதையுமே ஃபோர்ஸ் பண்ணி இந்த எக்ஸாம் எழுதணும் அப்படின்னா அந்த சப்ஜெக்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடும். ஏதோ கடனுக்காக செய்வோம், இந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணுறதுக்காக செய்வேன் தவிர்த்து அதில் உண்மையான இன்ட்ரெஸ்ட் 100ல் 2 பேர் கூட இருக்காது. அதுதான் உண்மை. அதனால இந்த ஹிஸ்ட்ரின்றது நமக்கு உண்மையாக தேவை, எல்லாருக்கும் தேவை. நான் யார், எங்கிருந்து வந்தோம், அப்போதான் எங்கே செல்கிறோம்னு புரியும். If we don't know where we come from, we won't know where we are going. அது முக்கியம். அண்ட் இதுக்கு நான் இன்னொன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் இதை பற்றி. அந்த இப்போ நான் பிஸ்னஸ் சொன்னேன், வை ஐ எம் இன் பிஸ்னஸ் அப்படின்னா இந்த எண்ணங்கள் ஓடிட்டே இருந்ததுனால பணம்ன்றது எதுக்குன்னு அப்போ தான் எனக்கு புரிய ஆரம்பிச்சது. எதுக்காக சம்பாதிக்கிறோம் அப்படின்னா, இப்போ இதை விட பணத்தை விட முக்கியமான விஷயங்களை பாதுகாக்கிறதுக்கு தான் பணம். கலாச்சாரம், பண்பாடு, நாகரிகம், இப்போ மியூசிக், ஆர்ட், லிட்ரேச்சர், பொயட்ரி, இதெல்லாம் அடுத்த ஜெனரேஷன், அதுக்கு அடுத்த தலைமுறை போய் சேர்றதுக்கு தான் பணம் சம்பாதிக்கிறது. ஆனால் இன்னைக்கு பணத்தை பற்றி நம்ம மேற்கத்திய, அதுவும் பர்டிகுலர்லி அமெரிக்க நகரத்துல நம்ம கற்றுனது பணம்ன்றது ஆடம்பர வாழ்க்கை, சொகுசு வாழ்க்கைக்கு நினைக்கிறோம். இப்போ ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம வந்து கங்கை கொண்ட சோழபுரம் எடுத்துங்க. அவ்வளோ பெரிய கோயில், 1000 வருடத்துக்கு மேலே இருக்குங்க. ஆனால் அங்கே வந்து மாளிகை மேடுன்னு ஒரு இடம் இருக்கு. அந்த இடத்துல வந்து திட்டு தான் இருக்கு, மண் திட்டா இருக்கு. அதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த கட்டடங்களோட அந்த இதெல்லாம் தெரியுது. அதில் இருந்த கட்டடம் இருந்ததுக்கான அறிகுறிகள் இருக்கு. மாளிகை மேடுல கட்டடங்கள் இல்லை, அந்த மாளிகை இல்லை. இப்போ இந்த மன்னருக்கு, ராஜேந்திர சோழனுக்கு அவ்வளோ பெரிய கோவில் கட்ட தெரியும். இப்போ அவருக்கும் பெரிய மாளிகை, 1000 வருஷம் இருக்கிற மாளிகை கட்ட தெரிஞ்சிருக்கும். அவர் கோவில் கட்ட தெரிஞ்சதுன்னா அவருக்கு மாளிகை கட்ட தெரியும். அவர் ஏன் அவ்வளோ பெரிய மாளிகை கட்டிக்கல? அதுலேயே ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. தமிழ்நாடு முழுக்க எங்கே பார்த்தாலுமே உங்களுக்கு மாளிகைகள் அவ்வளோ இருக்காது, ஆடம்பர மாளிகை. ஆனால் கோவில்கள் அவ்வளவு 1000 வருடம், 1500 வருடம் கோவில்கள் இருக்கு எங்கே பார்த்தாலும். இதுதான் நமது உண்மையான பாரதிய கலாச்சாரம், தமிழ் கலாச்சாரம். இதுதான். எதற்காக சம்பாதிக்கிறோம், எதற்காக அவன் மன்னனாக இருக்கிறான்? தர்மத்தை பாதுகாப்பதற்காக. அவ்வளோதான். அடுத்த தலைமுறைக்கு அந்த தர்மம் போய் சேரணும் அப்படின்னு. ஆனால் இதே நம்ம இன்னைக்கு அமெரிக்காவில் என்னென்ன கற்றுக்குறோம்னா, சொகுசு வாழ்க்கைக்கு தான் சம்பாதிக்கிறோம்னு கற்றுக்குறோம். நான் 30 வருஷம் அமெரிக்காவில் இருந்துட்டு முழுக்க அதை அனலைஸ் பண்ணிட்டு முழுக்க புரிஞ்சுட்டு தான் திரும்பி வந்துட்டேன். இது அமெரிக்காவுக்கே சரியில்லை, கண்டிப்பாக நம்ம தேசத்துக்கு இது முழுக்க ரிஜெக்ட் பண்ண வேண்டிய ஃபிலாசபி. இது அது வேலைக்கு ஆகாத ஃபிலாசபி.
அந்த நாட்டோட அழிவுக்கே காரணம் இந்த philosophy தான். சொகுசு வாழ்க்கைக்கு தான் சம்பாதிக்கிறது அப்படின்னு நினைக்கிறது தான். எனக்கு அடையாளம் தேவையில்லை, என்னோட வரலாறு தேவையில்லை, எதுவும் தேவையில்லை, ஆன்மீகம் தேவையில்லை, கலாச்சாரம் தேவையில்லை, பணம் மட்டுமே இருந்தால் போதும் என்ற அந்த மெட்டீரியலிஸ்ட் philosophy அப்படின்வாங்க. இது 2000 வருடங்களா இதை பத்தி டிபேட் நடக்குது. மெட்டீரியலிசம் அப்படின்றது பணம் மட்டுமே இருந்தால்தான் வாழ்க்கை, வெறும் மெட்டீரியல் வேர்ல்டு ஒன்லி அப்படின்றது. நமது பாரத கலாச்சாரத்திலும் இந்த டிபேட்லாம் நடந்திருக்கு. இந்த தர்க்கம் இப்போ ஆதிசங்கரர் வந்து இதெல்லாம் வந்து டிபேட் பண்ணியிருக்கார் போய் 1200 வருடங்கள் முன்னாடி அவர் இந்த தர்க்கம் அப்படின்னு போய் டிபேட் பண்றது இந்த பிலாசபியை, எது கரெக்ட் எது சரியான வழி அப்படின்னு. பிலாசபி டிபேட் இது, ஆன்மீகம் மட்டும் இல்லை, பிலாசபியே டிபேட், தத்துவ ஞானிகள். இந்த டிபேட் வந்து இன்னும் இன்னைக்கு 21ஆம் நூற்றாண்டுல பெரிய முக்கியத்துவம் வாங்கிறது. ஏன்னா எதற்காக இருக்கிறோம், எதற்காக தொழில்நுட்பம், எதற்காக சம்பாதிக்கிறோம், இதுக்கெல்லாம் கேள்விகள். இதுக்கு இன்னும் ஒரு பெரிய அர்ஜென்சி இன்னைக்கு என்னன்னா கிளைமேட் சேஞ்ச். ஒரு முக்கியமான ஒரே ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக் சொல்றேன். என்னோட டெய்லி எனர்ஜி கன்சம்ஷன், இந்த எரிபொருள் கன்சம்ஷன் அமெரிக்காவில் இருக்கும்போது இருந்ததுக்கும் நான் இந்தியாவில் கிராமத்துக்கு வந்ததுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் வந்து கிட்டத்தட்ட 50 மடங்குலேருந்து 100 மடங்கு வித்தியாசம். அதாவது அங்கே நான் செலவழித்த எரிபொருள் ஒரு நாளைக்கு அங்கே 100, அங்கே வந்து ஒரே நாளில் செலவழிக்கிறது இங்கே 100 நாளில் செலவழிக்கிறாங்க இந்த எரிபொருளை. அவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்கு. ஏன்னா எது எடுத்தாலும் கார், பெரிய பெரிய கார், டீசல், பெட்ரோல், அப்புறம் ஏசி, ஃபுல் ரூம், பெரிய வீடு, ஒரு 3000 ஸ்கொயர் ஃபீட் முழுக்க ஏசி, ஹீட்டிங். இந்த மாதிரி தான் நம்மளோட வாழ்க்கை இருந்தது, வாழ்க்கை முறையே. ஆனால் இந்த வாழ்க்கை முறை இந்த பூமியை எரித்து விடும். நம்ம எல்லாரும் அந்த வாழ்க்கை முறை போனோம்னா இந்த பூமி இருக்காது, தாங்காது, பூமி தாங்காது. அப்போ அதற்கு ஒரே வழி பாரத கலாச்சாரத்தில் தான் இருக்குது. அது கண்டென்ட்மெண்ட் அண்ட் ஹியூமிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். காஞ்சி மகாபெரியவர் சொன்னது கண்டென்ட்மெண்ட் ஹியூமிலிட்டி அப்படின்னா தன்னடக்கம், போதும் என்ற மனமே போய் மருந்து, அதான் கண்டென்ட்மெண்ட். அண்ட் ஹியூமிலிட்டி, தன்னடக்கம் வேணும், ஆடம்பர வாழ்க்கை வேண்டாம், சம்பாதிச்சா அதை வந்து தர்மத்துக்கு போய் சேரணும், அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் வரணும். அது இருந்தால் தான் இந்த உலகத்துக்கே நல்லது. அதற்கு நம் அடையாளம் தேவை. இந்த அடையாளங்கள் இவ்வளவு குறிப்புகள் இவ்வளவு இருக்கு, ஆனால் நம்ம மறந்துட்டோம். இது மறந்ததுக்கு காரணமும் இருக்கு. இது வந்து ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் ப்ராஜெக்ட்னே சொல்லுவேன். ஏன்னா கிரீக் நாட்டுக்கு நடந்தது தான் நமக்கு நடந்தது. கிட்டத்தட்ட நம் அடையாளத்தை அழிக்க வேண்டும் என்றே வேலை செய்தது. அழித்தால்தான் இவர்களை அடிமையாக்க முடியும் அப்படின்னு செஞ்சது. நாம் வீழ்த்து கொள்வோம், நம் அடையாளத்தை திருப்பி கண்டுபிடிப்போம், உணர்வோம் என்று சொல்லி நான் நன்றி பெறுகிறேன், சொல்கிறேன், விடைபெறுகிறேன். நன்றி. தேங்க்யூ சார். மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் டாக்டர் எம்எல் ராஜா எழுதிய பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் பாரத பண்பாடு மற்றும் தமிழ் கல்வெட்டுகளில் பாரத பண்பாடு என்ற நூல்களை தற்போது வெளியிடுவார்கள். We now humbly request the Honorable Governor to release the books authored by Dr. M.L. Raja, பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் பாரத பண்பாடு மற்றும் தமிழ் கல்வெட்டுகளில் பாரத பண்பாடு. The first copy of the book is received by Padma Shri Sridhar Vembu. இந்த புத்தகங்களின் முதல் பிரதியை திரு ஸ்ரீதர் வேம்பு அவர்கள் பெறுகிறார்கள். The Honorable Governor is presenting the books to all the other dignitaries on the dais. Thank you, sir. We now request the Honorable Governor to felicitate Dr. M.L. Raja and the two research team members of the book. மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் பழந்தமிழ் இலக்கியத்தில் பாரத பண்பாடு மற்றும் தமிழ் கல்வெட்டுகளில் பாரத பண்பாடு புத்தகங்களின் நூல் ஆசிரியர் டாக்டர் எம்.எல். ராஜா மற்றும் ஆய்வுக்குழு உறுப்பினர்களை கௌரவிப்பார்கள். The Honorable Governor will now felicitate Dr. M.L. Raja, the author of the books பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் பாரத பண்பாடு மற்றும்
தமிழ் கல்வெட்டுகளில் பாரத பண்பாடு. The Honorable Governor will now felicitate Thiru K. Sivakumar, Assistant Coordinator of the two projects. Thiru K. Sivakumar, the Honorable Governor will now felicitate Dr. Chidambaram, Principal Investigator, Literature Project, Dr. Kalayarajan, Co-Investigator, Literature Project, Dr. Rajan, Principal Investigator, Inscription Project, Dr. Sridhar, Principal Investigator, Inscription Project, and Dr. Ilangovan, Co-Investigator, Inscription Project. Of the books, பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் பாரத பண்பாடு மற்றும் தமிழ் கல்வெட்டுகளில் பாரத பண்பாடு are being felicitated by the Honorable Governor. இந்த இரு புத்தகங்களின் ஆய்வுக்குழு உறுப்பினர்களை மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் கௌரவிக்கிறார்கள். நன்றி ஐயா. We now humbly request the Honorable Governor to address the gathering. At the outset, my respectful pranams to Guru Mahasannidhanams of various Adhinams, heads of religious organizations, Padma Shri Zoho Sridhar Vembu, Dr. M.L. Raja, Professor N. Valli, Thiru R. Kirlos Kumar, distinguished educationists, intellectuals, vice chancellors, eminent researchers, industry leaders, social workers, my dear students, அனைவருக்கும் வணக்கம். At the outset, I like to convey my deep sense of appreciation to Dr. M.L. Raza and his team of dedicated researchers for their work that in less than 1 year they have produced 2 wonderful books which will be helpful to all of us, especially the students, the younger generations, to know about who we are and our culture, our spirituality. We have heard very passionate speech address of Dr. Raja. He's a very committed person with a mission. And that is what something which his missionary zeal is so palpable. That his team, he drove the team and they produced this work. We have heard Professor N. Valli. She has given
a detailed account of the reference of Bharatam in our ancient Tamil literature, in our inscriptions. I think if she was not constrained by time, she could have continued for a long time and made us much more wiser. Thank you very much, Professor Wali, for. Padma Shri Sridhar Vembu gave his insight and how everyone hopes that person like him should be able to provide the technological support to the project in which the nation has embarked itself on. What Dr. M.L. Raja said, the need for technology, the need for advanced technology to understand in the full magnitude of our culture, our past, our literature. That's very important. While all these things have been already said, books have been released, now the books will be made available to everyone. What is there for me to say? But ever since this project began, about a year ago, and even till the moment now, even now, a question has been nagging me with a tinge of sadness that our people, our Tamil people of this beautiful land, they are still struggling to produce these books to say who we are, what is our history, who and our culture. Isn't it ironical that a place which has been the soul of Bharat, the place which has produced all the Siddhars and Rishis several thousands and thousands years ago, whose work, whose thought, whose revelations created Bharat, the very idea of Bharat, that place, which is every inch of it, it tells a story of Bharat, and yet we are struggling and holding such events to tell that yes, look, we are of Bharat and presence of Bharat. It's indeed very ironical. We know that this Bharat Rashtra has been built by rishis, by siddhars. And among the rishis and siddhars of Bharat, perhaps the largest density of such siddhars and rishis are from this land. Our ancient scripture tells about the Rashtra. That it has been built by rishis. It's not that I am saying. When they say, Bhadram ikshant rishya swavidah tapo diksham upanishedu ragre tato rashtram balamo yasajatam. When the benevolent rishis equipped with swavidah atmagyan, and what is atmagyan? Atmagyan is that we are all one, the whole universe is one, whole creation is one. We are all members of a family, not only humans, animals, plants, animate, inanimate, we are all one. Such a wonderful, revolutionary, the summit of wisdom, which includes everyone, which doesn't exclude any.
When such rishis, equipped with this Swavida, Atmagyan, with their tap and diksha, a Rashtra is Balam Ojasya Raja, a strong and prosperous Rashtra is born. And this was from here, from this land, that originated, the idea and identity of Bharat originated. And this land is just struggling today to tell the story who we are. You know, many of you, or at least some of you, might have read. On 18th of May 2014, 18th of May 2014, London Guardian, they wrote an editorial. The editorial they wrote, because that was the day when we have the change of government in Delhi. And it begins that May 18, 2014, may well go down in history as the day when Britain finally left India. May 18, 2014 may go down in history, may well go down in history as the day when Britain finally left India, because governments in India till then were in one form or other continuation of the British rule. It is their word. But when 2014, when they realized that we have left India, people here, we are still struggling. You know, the Break India project that the British has launched to divide and destroy this country. They knew that they could not replicate their experience of colonizing America in India, because in India, this Bharat, people may be speaking different languages, they may be eating different foods, wearing different dresses. They may be located in different geographies, but yet there is something that binds them together as a family. They realize that a person from any part of India, their dreams was to visit Rameshwaram once in a lifetime, go to Kashi, go to Badri, go to Dwarika, go to Puri, go to Kanchipuram, go to Indore, numerous such places. These institutions are spread over the whole country. It belonged to the whole people. It did not belong to the local rulers. And it was a dream of people all across to visit these places as a part of their life's mission. And these institutions that brought them together and kept them, this diverse set of people, as one family, one kutumbam. And they were all bound. These institutions were all reflective of Sanatana Dharma, Swavida, Atmagyan, we are all one. And so they set on the project to destroy it. In different parts of the country, they started the project. They started to break this country using religion, using race. On religion, they already broke this country. The country was partitioned. But with race and later mixing religion, they continued with their project, and that project continued even after they left.
One was the northeast of India, and the second was south. In these two areas, when the national freedom movement began catching momentum with a vengeance, they set on destroying it. In the northeast, they told the people of the northeast, look, you look differently. Your food habits are different. Indians will not let you eat pork or beef. And once we leave, they will enslave you. This is the narrative that they built among the people of the Northeast and created that separatist movement. And here in South, again they created that race theory, that you are Dravid, you are different. You are different. And once we leave, Aryans will come and dominate and rule you. And they got collaborators here. And about 100 years ago, the project Breaking India took root here in this part of the country also. And even after the British left, this project continues here. People keep denying. Some people, I don't say people, some people. No, we are not. They deny India as a nation. It's not a nation. They deny. If you deny, do you know what you are doing? You are destroying. What they try to do is, they try to destroy this culture and identity of Tamil people. They try to create a fake and fictitious identity, denying the reality. When you deny that this is the part, this is the land which gave birth to Bharat, the idea of Bharat, can you deny all the old works? Some of them narrated by Professor Wali. Can you deny Carnatic music if you deny Sri Rama? Can you deny Tyagras? Can you deny Nayanars and Alvars? This is what you are doing, this is what they try to deny all this and create a fictitious identity. And people of this land have been struggling for last 100 years to preserve the soul and culture of people, Tamil land, and Bharat. In this, they had collaborators. We know that in the mission to break India, other than the military strength that they had created, they also had brought another agents of imperialism. They were missionaries. They were brought in to evangelize this country, destroy this Sanatana Dharma, and not only that, also create a fictitious narrative. They recruited, after this Government of India Charter Act 1813, when they said that evangelization of India is the mandate of the British, they recruited hordes of people, young people, mostly school dropouts, gave them 3 months of training, pushed them in India, and started the work with the help and backing of the British military and the government. One of them happened to be Robert Caldwell, who wrote a book on the grammar of the Dravidian language, which became the intellectual basis for saying to all those people, Dravid movement, that we are separate. People didn't question that, who was this man? A school dropout? And he claimed to be a philologist, a linguist.
I can understand you can be a school dropout, but you had a study somewhere. No. A school dropout picked up from there, sent here with a mission to evangelize. Where did he study philology? Where did he study linguistic? No. But his work became a rallying point for people, the vested interest people, those who were, for their selfish interest, wanted to destroy and have been trying to destroy the identity and culture of Tamil people. And that picked up momentum post-British after independence. After this, in the social space, cultural space, intellectual space, all these spaces, they try to create false narrative and through brute force, intimidating the people. Here, when I came in 2021, I asked that there are vice chancellors present here. I asked the universities to give me the list of PhDs since 2000 to 2020. How many people have done PhD from our state universities in humanities? And the subject on which they did. The list was over 30,000 people have done PhD. As several thousand of them have done PhD, praising 2-3 individuals who were icons of this Dravid movement, praising them, distorting the history. If you do it, you will get a job. They captured and emasculated the academia. And they produced, there is a saying that, yasya arthena tasya mitrani, yasya arthena tasya bandhav. Wherever you have money, you have friends, you have relatives, you also have a scholarship. So they bought. Intellectual space of this land was completely colonized by these people. They sought to destroy the identity of Tamil people and Tamil culture. They did everything possible to destroy the temples. Go to Rameswaram and look at its Gopuram, yellow, lime painted, the beautiful Gopuram. Go to Srirangam, still you see the colorful, beautiful. But go to Rameswaram, it's all washed with yellow lime. Systematically, they have been destroying it. And they have the audacity to say, no, we are not what the rest of Bharat is. The struggle that the Tamil people have been going through all these decades to preserve their identity, their culture. This project is an expression, a manifestation of that very struggle. And that optimism, that audacity to refuse to submit for the sake of truth, who we are, is something laudable, commendable. And I thank Dr. Raja and his team for doing this. Friends, the book will be available to you shortly. And I think this is just one such work. There are plenty of works which people have done it in their own modest way, and they will continue doing it, I know for sure. But I think as 18th of May 2014, when the Guardian said that Britain has finally left
I think the truth will prevail here on this land also. And the days are not far off when the glory of this land will be restored in all its fullness. Enough has happened. No more. I wish all these people, like Dr. Raja and his team and others, those who are working in the field, I know for sure that you shall prevail, and you shall prevail soon. I have been fortunate. In fact, I feel blessed that Ma Bharati chose me to serve in both the places, in Northeast as well as in this land. Both the places where they had colonial project to break this country. I take it as a blessings, and I'm sure all those who are in this project, who are doing it, the work which you have done, which is now today released, you will all have the blessings of Ma Bharati, and you will prevail, and you shall prevail. Thank you very much. Jai Bharat Mata Ki. Thank you, sir. We thank the Honorable Governor for presiding over the function and for releasing the book. We thank the dignitaries on the dais. We also thank the research team. We thank the Adinams and the other dignitaries, the students who have come here for this book release function. Ladies and gentlemen, we request all of you to rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Sir, sir. Amma, sir. We request Dr. M.L. Raja and the research team to join for the group photograph. The research team, Dr. M.L. Raja, and the students who have come on behalf of Dr. M.L. Raja to the lawn for the group photograph. We also request the students of Madras University and the students of Chalamal College and their coordinator to join for a group photograph at the main lawn. And this will be followed by the lunch at the banquet hall. University-wise and college-wise, we request you to join for the group photograph.